Buonasera amici di Intersupporters, benvenuti in questo nuovo talk show di Intersupporter Talk Show, appunto. E come vedete ospiti, un ospite specialissimo questa sera. Intanto ciao Fulvio e soprattutto ciao Nima, benvenuto. Grazie, un piacere per me essere qua con voi. Ciao Massi, ciao ragazzi, oggi stasera facciamo qualcosa di particolare questa sera, facciamo uno show un po' in italiano, un po' in inglese. Il nostro amico Nima, che adesso vado a presentare per bene in inglese, ci terrà compagnia, per cui diciamo che ogni cosa che diremo verrà tradotta di fatto, quindi partirò con l'italiano per una domanda a Nima, poi la farò in inglese, lui risponderà in inglese, io la tradurrò in italiano e diciamo che partiamo così e poi vediamo dove ci porta questa serata. But now let's switch the language. So here's the game plan for your English speakers that are joining us. So here's the game plan. We're going to have both a double language show, half in Italian, half in English. So we're going to play like this. Here we have our friend Nima Tavalley. He's founder of SempreInter.com and have a great podcast, StudioInter.com. He's a football journalist interested in Italian football, expert in Italian football. Hi Nima, welcome again. Thank you, Fulvio. It's a pleasure to be with you guys. Good. So we're gonna talk tonight about Inter, about Serie A, and everything that will be discussed with Nima tonight will be done in two languages, both Italian and English. So I'm going to ask the question to Nima in Italian or deliver my concept in Italian first and then in English, but you were able to spot the translation. So I think, Nima, we can start with the Serie A resume. So where we are, where we stand, how do you perceive it? Quindi adesso con Nima, adesso sto chiedendo a Nima lo stato della ripresa della Serie A, perché ci interessa parlare di questo argomento e soprattutto ci interessa capire come è stato vissuto all'estero. So Nima, this Serie A resuming is it's a pain in the ass, okay? Because we can start like that, because basically my impression is that we are stuck since 2 months on the same stuff. Only in the last few weeks they try to reach an agreement. It's not done yet. It's not official yet. But now there are signals that this will be done. So how did you perceive that? So just let me translate the question. Quindi chiedo a Nima, questa Serie A è stata, diciamo, questa ripresa della Serie A è stata molto tormentata. Io ho l'impressione personalmente che negli ultimi 2 mesi siano successe cose, ma siamo rimasti allo stesso punto, però nelle ultime settimane le cose sono un po' cambiate, i segnali sono positivi. Vorrei sapere come Nima ha percepito, come Nima e all'estero si è percepito tutta questa storia della Serie A. Go Nima, please. Well, I mean, the whole thing, I mean, the way it was a shock, because Italy was the first country to be really in Europe to suffer from this horrible disease and everything that happened. I mean, we remember, I mean, after the Juve Inter game, that insane game, which in and of itself is a podcast and a book going into that game, all the madness leading up to that. Then it was, you know, the idea was, well, football is going to stop, and then all the other leagues followed pretty quickly soon, and then, you know, everything was shut down because people were dying, and the talk, and my idea, you know, watching from afar, was that I can't see how they're going to finish this. How are they going to be able to resume the season without it affecting the next season? And then you have the Euros, which are going to be played next season, and then you have the World Cup qualifiers, and then you have the World Cup, which is already being played in winter because of it's too hot to play in Qatar in the summer. So it's my first impression was this is going to be very complicated for everyone. And obviously, because I love the Serie A and I love Italy, I knew that it was going to be a lot of drama. It was going to be a lot of arguing, and it was going to be a lot of back and forth. But it hasn't really happened. Except for maybe Cellino and Lotito arguing and calling each other names, which I always find entertaining and absolutely love. But other than that, it's been pretty calm.
Sì, in sostanza è stato uno shock all'inizio per la questione di Inter-Juve, soprattutto perché questa partita è stata veramente una follia. Secondo quello appunto che diceva Nima, inizialmente lo shock e il dramma non solo del fatto che la Serie A si fermasse, ma anche di quello che stava succedendo in Italia, no? Ci si chiedeva come fosse possibile che Juve e Inter potesse venire giocata in queste condizioni. Poi ci si è cominciati a chiedere effettivamente dove si andava a finire con la ripresa della Serie A, che sembrava molto complicata per tantissimi motivi, il primo dei quali era le conseguenze della ripresa sulla prossima stagione, perché nella prossima stagione ci sono tante cose da fare, ci sono gli europei, quindi c'è una scadenza a maggio, ci sono le qualificazioni della Coppa del Mondo, in più la stagione non può iniziare in un periodo normale, non inizierà ad agosto come al solito, deve iniziare a settembre, bisogna comprimerla, poi ci sono le coppe, c'è la Champions League, quindi lui diceva che di tutta questa cosa non ha apprezzato praticamente niente, se non la parte il periodo in cui stavano litigando Cellino e Lotito, che era molto folcloristica vista dall'esterno, proprio perché Cellino è uno di questi presidenti che ereditiamo dagli anni 90 e che non abbiamo più in Italia sostanzialmente, ma che dà la sua parte folcloristica, ecco. Quindi diciamo che a parte questo, però, insomma, la ripresa appariva complicata e ci sono ancora delle possibilità di conseguenze sulla prossima stagione. So speaking about the consequences of the next season, Nima, what do you think that it will? We're gonna come back on this topic later on with more details. But I want to discuss with you how this deflection of the next season, possible deflection of the next season, which is now pretty certain because we know that the Serie A could not finish until August. How do you think is going to affect the mercato? Because we cannot have a session of mercato. So, sto chiedendo a Nima come tutta questa complicazione sul fatto che la Serie A finirà ad agosto, come si può riflettere sul mercato. Ci torneremo più tardi in dettaglio sul mercato, però voglio subito chiedere a lui come il mercato reagirà, come reagiremo noi sul mercato facendolo in un periodo che non è proprio il nostro solito, il nostro classico, con dinamiche diverse. Please, Nima. Well, the first issue is the very first issue is like FIFA said. I mean, yes, you can extend the contracts so that they for a few months if you want to until the end of August. But then you have the immediate issue of how long is the next mercato session going to be open? Is it going to open in September? How long is it going to be open for? If you're going to have it open September, October, then are you going to have it closed for November, December, and then open again in January, and then close again in February? You know, there's so many questions, and then you also have, they haven't even addressed that properly yet. And then you have another issue with, the other side of the coin of that would be, well, if you don't do it, then you have a lot of contracts that expire at the end of June, but you're going to play for July and August as well without players that you had contracted originally. So this is something they have to address. I mean, this is not one of those things where they can't just ignore this. UEFA has to go in. This is something UEFA and FIFA have to do. They have to go in and point with their whole hands. Even because, I don't know you, Nima, but I'm concerned about the fact that each and every league could have his own transfer window, right? Exactly. In different time frames, right? That could affect. Complete chaos. Because if you do that, I mean, think about it. I mean, say for example, with all the players that Inter are being linked to, and Barcelona and every one of these big clubs and smaller clubs, how is that going to work? So the mercato is open in Italy, but not in Spain. Maybe in England. Come on, it's just not going to work. And then in Bundesliga, nobody knows. No, the UEFA and FIFA have to come in here and say, this is what we're going to do. Some people like it, some people don't, but we can't, we need to get back to some sort of normality, and we have to have some sort of structure. The UEFA and FIFA cannot under any circumstances leave this to the discretion of every country's FA. It would be absolute chaos, and it's already going to be chaotic, so you need to reduce that. Sì, c'è un'esigenza di centralizzare un po' la questione, e di questa cosa si deve occupare la FIFA, la questione ovviamente del mercato, non solo perché si svolgerà in termini diversi, la Serie A ha già dato i suoi termini per lo svolgimento del mercato, sia a livello preliminare che a livello più proprio pregno dal punto di vista delle trattative, però
tuttavia appare ancora una cosa improvvisata, e soprattutto c'è un problema sul fatto che l'Inter, come tante altre squadre, intrattiene delle relazioni internazionali, quindi fa anche degli affari internazionali, e fino a questo momento non è stato chiarito, non è ben chiaro se la UEFA ha un controllo centrale su tutte queste finestre di mercato, perché i campionati stanno riprendendo e finiranno in periodi diversi, per cui non si sa se c'è la possibilità per un giocatore di spostarsi in una finestra di mercato che sia uguale per tutti. Fino all'anno scorso le finestre erano uniformate, si lavorava per uniformarle, adesso potremmo avere una situazione completamente diversa, e qua si stava appunto parlando del fatto che probabilmente la UEFA qua a dover prendere in mano la situazione e dover appunto andare a imporre un ordine, altrimenti sarebbe il caos completo, e magari molti affari si potrebbero non chiudere per opportunità mancate, o perché un mercato in entrata chiude, l'altro in uscita non è chiuso. Insomma, bisogna avere un controllo centrale su questa cosa. E poi la questione dei contratti, ovviamente, che deve essere messa a posto, perché la Bundesliga finirà, ad esempio, il suo campionato a fine giugno, quindi non avrà questione dei contratti, però tutti gli altri devono, diciamo così, avere una deroga per espandere la scadenza da fine giugno magari a fine agosto, e questa cosa deve essere fatta per tutti, no? Quelli che andranno a finire dopo il 30 di giugno. Quindi appare un po' caotica la questione, ed è strano che siamo arrivati a fine maggio e non ci siano ancora delle vere indicazioni su questo. Quindi adesso direi che possiamo anche andare un attimino di più sullo specifico sull'Inter. Con Nima adesso gli chiederò che squadra troveremo al rientro da questa forzata pausa. So Nima, I think we can talk about a little bit more about Inter right now, because Inter depends from Serie A, but we have the Europa League as well. We practically have a summer break in spring, so it's probably once in a lifetime, but still we are living it. My question now, not for you as well, but also for me and for all the Inter fans, and the thing that everyone keep wondering is what Inter we are going to find when this is gonna end, because we can be completely different, right? We can be we don't know actually what player we can trust, and what is the best shape for some of them. So what do you think about this? How do you imagine this? Well, first of all, I think, if we look at what's happened to the Bundesliga, the level of defending in the Bundesliga wasn't exactly the best in the world before. Exactly. Yeah. But what we're watching now is, if we find a Serie A that are, I don't think we ever will, because I think what they've said is that they're going to allow for 2-3 weeks of group squad training to do the tactical drills, but it's still going to be a little bit like pre-season matches, no? You know what, Nima? I had this impression at the first. I think that everyone was practically in the same shape, but after the second match day of the Bundesliga resumed, I start to have the impression that some teams were ready to resume the Bundesliga, and some teams were not ready to resume the Bundesliga, because there was, for example, you can have a lot of mismatch into this league, right? But I took a chance to watch like 20 minutes of Leipzig against Mainz, and it was a complete mismatch. Leipzig is stronger, and we know about that, but it seemed really like a 4 tier of difference between the two teams. Really. The Eintracht Frankfurt game, especially, that was, what is that? It was literally, it felt like I was watching my neighbor's kids play. The defending was awful. The goalkeeper passed the defender who passed the strike. It was just, it was painful to watch. I really think that's an issue. In Italy, you guys always say campionato falsato over everything, but I actually think that here you have a point. This is a campionato falsato. This is an absolute. We know that from the beginning, by the way. Well, of course, we're Inter fans. We always know that Agnelli buys spot one, and so that's the rest of it. No, but seriously, it's I think there is an issue to be talked about here. And I understand the clubs. I completely understand that without the TV rights,
they're going to go bust. No one will survive. Only Inter and Juve will survive. It will basically be a Serie A of two teams. Probably the entire Serie A is going to blow up without the TV rights. It's absolutely true. So they have to play. I respect that completely, 100%. But having said that, you can't tell me that you don't care. I don't care. No one cares. I mean, it's been 2 months. We're talking in Italy, more than 30,000 people have died in 2 months. Nothing. It's like a war, and it's hard to care. It's really hard to care. I understand that they have to play. I understand because of the money, but I don't know. I think it will take me a few weeks to really care. It seems pointless, right? It really does. I mean, when you have a situation, I mean, we saw all the horrible things. It really broke my heart to see that thing in Bergamo, where the Italian army had to come in to take all the dead bodies away because so many people were dying. They couldn't. I mean, that's a trauma. That's a trauma. Italy is a country that's gone through a trauma, and that's not something you can just recover like that from. It takes time. And I think so. For me, I can't really care. I think the only person that cares in all of Serie A is Lotito and Lazio. All right. Sì, abbiamo un attimino espanso il discorso alla Bundesliga perché ne valeva la pena, soprattutto perché la Bundesliga è già ripresa e quindi abbiamo avuto con la Bundesliga un piccolo antipasto di quello che ci potremmo anche aspettare. Davvero sembrava neanche calcio da pre-season, cioè calcio di agosto come lo chiameremmo noi, però anch'io ad esempio stavo appunto facendo presente a Nima che ho notato che c'è un mismatch evidente, cioè c'è una differenza di livello evidente tra la forma delle squadre. Io per esempio ho guardato Lipsia Mainz la scorsa settimana e a prescindere dal fatto che Lipsia sia più forte, in condizioni normali non avremmo mai avuto un match così, no? Perché sembravano veramente 4 categorie di differenza, quindi anche in Serie A potremmo avere la stessa cosa, potremmo avere una questione del tipo che una squadra è in forma per riprendere la stagione perché ha giocatori più piccoli, perché ha giocatori che vanno in forma prima, perché ha potuto riprendere prima gli allenamenti individuali rispetto ad altri, e squadre che non sono pronte per la ripresa, e questo potrebbe un attimino accelerare tutta quanta la questione. E poi c'è sempre la questione del ha veramente senso finire questo campionato di cui parliamo da tanto tempo, perché comunque sia ci sono stati 30.000 morti in Italia, è stata una sorta di guerra praticamente, per cui qualcuno vorrebbe riprendere la normalità, altri pensano che sia più o meno insensato, e alla fine rimane un discorso di diritti TV. Si capisce che senza i diritti TV la Serie A non sopravvive, però va detto che è soprattutto quello. Tutti noi credo che non avremmo grandissimi problemi a dichiarare chiusa la stagione e aspettare la prossima, quindi questo è un po' il focus. Adesso torniamo un po' a parlare di Inter, magari chiedendo anche a Nima che Inter abbiamo lasciato e quali giocatori che potevano essere in forma prima non saranno in forma dopo, e viceversa, e se potremo avere delle sorprese di fine stagione, sempre qualora la stagione riprendesse, ma qui diamo per scontato che la stagione riprenderà fino a nuova indicazione. So Nima, coming on the Inter topic, we left the Serie A with Inter that was struggling in terms of results, was struggling in terms of capability of capability of handle the victories. I mean, it's like the opponents were about to understand where Inter is going to attack, when it's going to attack, and it's like Antonio Conte was a little bit, relaxed, too relaxed for his standard. But also they read him. They read him. I mean, the Serie A is, in my opinion, is the best league in the world when it comes to tactical. The tactical level is so high. I mean, you have the teams are so tactically prepared and they adapt so quickly, and that's so interesting to see. Which is, I mean, if you look at with Conte, he really, it felt like they had started to read him and his game plan really well. And that was a problem for him, and he was getting annoyed. And as always, when Antonio Conte gets annoyed, he starts lashing out and blaming everybody else, but himself. That's classic Conte. But I mean, no, I think this break, we don't know what will happen. I mean, has he changed something? I mean, we're hearing reports from Gazzetta and that saying that he's going to change formation to fit Christian Eriksen in.
will that? I mean, that's great on paper, but will it work in theory, in practice? The balance of the midfield, you know. And yes, and I started to wonder also. You remember, for example, Romelu Lukaku had a difficult start, but you can predict of them because he's huge, basically. So you can predict that he's going to perform later than the others, right? But what happened to that players that in the last period of time when the Serie A was on? Was at least looked like finding a form. I'm thinking about Vecino, for instance, right? True. So what happened to him now? What happened to him and to the other players? That's or on the other way around, Sanchez could be a great solution for the end of the season. What do you think? Absolutely, I think Alexis Sanchez is a fantastic. I think that's a great example you use there, Alexis Sanchez, because Alexis Sanchez, I think, he wants to stay in Italy, and I think he wants to stay at Inter, and I think he will do everything he can to stay at Inter and in Italy. He wants to show himself. I think it's clear that he likes Antonio Conte, he likes Inter, he likes living in Milan. So I think he's one of those players that will definitely want to do that. I think one player that we have forgotten that I think really that I'm really looking forward to see is Stefano Sensi, because he was magical in the beginning of the season, but then we all know Sensi is like Inter's Ming vase. You know, he's beautiful to look at, but he breaks easily. So we have to. I'm really excited to see where he is in fitness. Sì, qui abbiamo parlato anche di dove eravamo rimasti con l'Inter, no? Perché abbiamo fatto un breve preambolo su come ci eravamo lasciati con un Inter che stava comunque facendo fatica, sul fatto che gli avversari cominciavano a leggere il gioco di Conte con una discreta facilità. Noi eravamo impossibilitati come squadra, l'allenatore era impossibilitato a dare delle vere alternative di gioco, e soprattutto l'atteggiamento di Conte sembrava più rilassato, quasi più rassegnato, e stavamo appunto dicendo che insomma quando Conte scoppia all'interno di una stagione, non lo vediamo tante volte, ma quando scoppia diventa una mina vagante, diventa imprevedibile, può incolpare la squadra, può incolpare la società, può incolpare tante componenti, può scaricare le responsabilità, come è successo nel dopo Dortmund, o semplicemente può dire che di più non potevamo fare, e quando Conte comincia a dire di più non potevamo fare diventa un problema serio. E poi c'è la questione di quali giocatori troveremo in forma, perché noi siamo arrivati all'interruzione della Serie A con dei giocatori che secondo me stavano prendendo un po' di forma, come per esempio Vecino. Io non sono un grande fan di Vecino, però c'è da dire che stava rendendo rispetto agli altri, o anche pensate a Bastoni. Ecco, questi giocatori potrebbero, come li ritroveremo, cioè probabilmente sarà un inizio di stagione con delle nuove dinamiche. Si pensava anche a Lukaku ha faticato a entrare in forma, è entrato in forma fino a ottobre perché ha un fisico molto imponente, e quindi questo potrebbe voler dire che Lukaku non sarà quello che abbiamo lasciato. E Nima diceva che uno dei giocatori che potrebbe tornare a fare la differenza a fine stagione è Stefano Sensi. Sensi che è stato veramente un grande giocatore da vedere, un bel giocatore da vedere per i primi 2 mesi di stagione, poi è scomparso perché tra un infortunio e l'altro, però insomma è uno di quelli che potrebbe riprendersi. Chiaro, se sta intero potrebbe riprendersi, però è quello che mancava. E poi ovviamente c'è anche la questione di Eriksen, che adesso con Nima vado ad approfondire, perché ci vuole anche un po' di dibattito su Eriksen, visto che non abbiamo ancora visto esattamente in forma, quindi adesso vado ad approfondire con lui l'argomento Eriksen. Nima, let's talk about Christian Eriksen, right? So probably it did not have the huge impact that Wesley Sneijder had back in the days. People compared them a lot for a lot of reasons, but still he gave the idea to develop and to grow before the interruption of the Serie A. But Italian newspaper keep up with this debate about Eriksen is a delusion, Eriksen is benched, Eriksen is a problem for Conte, and I don't know how the guy will react to all this. I would like to understand your opinion about that. So how did you see Eriksen until he played, and what do you expect from him in the future? I think Christian Eriksen, before he joined Inter in January, was hardly doing great at Tottenham either, to be honest. If we're perfectly honest, he was in and out of the team. He was out of form. Some people blamed on he wanted to leave in the summer and he wasn't allowed to leave. But I think he's had a very difficult season throughout. And then he came in January
and he was supposed to immediately hit the ground running whilst playing for Conte, which is not easy to do because Conte has a very specific style of play, and it takes time to adapt to his style of play unless you have those characteristics that he already wants. Like Barella has those characteristics, Brozovic has those characteristics, Asamoah or Victor Moses, etc. They have those Lukaku, they have those characteristics that he wants. For Eriksen, it was always going to be difficult. For me, I never understood the notion of going for Vidal but buying Eriksen instead. Those two have nothing in common. I understand why I prefer Eriksen to Vidal as well from a business point of view and as a player, of course. But above all, I think that Christian Eriksen is a good signing if you want to use him in that number 10 role, the trequartista role. But do you think we are going to use that in the role? Because that's another debate about the role that Eriksen should have, right? We know about this, but a lot of analysts started talking about a new role. Conte needs to find a new role, or Conte needs to found the team around Eriksen. That was another debate. So it's not that could not be a player in which at the end of the day you cannot find a place, right? We saw a lot of players like that. Yeah. No, I think you're right. I think, but the thing is with Conte, it's the one thing that I've learned. His career. I've been very vocal about. I'm not his biggest fan, but you also have to be very honest. One thing about Conte is that I find that it's kind of unfair to Conte and the way some of the criticism, and one of the criticisms against him, which I find unfair, is that he's very rigid tactically and he doesn't change, because that's not true. If you look at the Juventus, before he took Juventus, he was playing a 4-2-4. He changed that to a back three. Then at Chelsea, he wanted to play 3-5-2. That didn't work, so he changed it to a 3-4-3, and they won the league. So he is very tactically flexible, and he does adapt to what he's got more than people give him credit for, and that's coming from someone who's not in love with Antonio Conte, far from it. So I think we should be honest. I don't see an issue there. If there's anything he has done in his career, is to be able to find room in his squad for players to get the best out of them. I mean, at Chelsea, that really happened. Chelsea had no business winning the Premier League title that season. They really didn't. But he won it with them. And I think, and just by changing it around, it just suddenly clicked. And that's the thing about his football, his style and brand of football. When it clicks, and it's almost unbeatable. And I think that's what he's been working on during this little break. That I think he's been trying to find how do I get the best out of the squad, and I think he has addressed the Eriksen issue, whether it's a trequartista or whether he applies, he changes the balance of the midfield and how high up they are, the defense. We'll have to see. We never know with Conte. He never talks. I mean, I don't even understand why Inter press office even have a press conference with this guy, because he never says anything anyway. He just sits there and sulks. So no, I think it'll be really interesting to see what he does. So I do think he has a role for Christian Eriksen for sure. Una bella discussione su Eriksen è nata, completamente centrata su Eriksen, a partire dai primi giorni in cui è stato preso. Una cosa intelligente che diceva Nima, con cui io concordo. Nima non ha mai capito come facevano Vidal e Eriksen a essere intercambiabili, perché Vidal è una cosa e Eriksen ovviamente è un'altra, no? Chiaramente erano affari che si potevano fare entrambi, però portavano a due sviluppi di gioco completamente diversi, e probabilmente Vidal, anche se era meno futuribile e sicuramente un affare meno così insomma redditizio per le casse, avrebbe però magari portato subito lo stile di gioco che Conte voleva, mentre Eriksen non è un giocatore che invece ha la possibilità di poter fare questo immediatamente. C'è stato un grosso dibattito, a parte quello che abbiamo letto sui giornali ultimamente, però c'è stato un dibattito sul fatto che Conte dovesse costruire la squadra attorno ad Eriksen. E qua un altro punto che dobbiamo mettere un attimino in luce. Nima diceva che secondo lui è un falso mito il fatto che Conte sia rigido tatticamente, e ci tiene a specificare che lui non è certo il più grande fan di Antonio Conte sulla terra,
però non è rigido tatticamente, e faceva gli esempi del fatto che con la Juventus è partito con un 4-2-4 e poi ha fatto lo switch alla difesa a 3, con cui è partita la Juve che ha avuto successo e con cui lui ha vinto. Al Chelsea invece il contrario, è partito con una difesa a 3 e poi ha vinto il campionato con un 4-3-3 da underdog, non era affatto il favorito, quindi lui si diceva che Conte poteva sfruttare questa pausa, questa interruzione, anche per ripensare un attimino come tirare fuori il meglio dalla squadra, sempre per quello che dicevamo prima, cioè per il fatto che comunque la squadra non aveva avuto il massimo dell'imprevedibilità nell'ultimo periodo di gioco, e in questo c'entra Eriksen. Eriksen può rendere in qualsiasi ruolo, però l'importante è che lui capisca come la squadra gira attorno a lui e la squadra attorno a lui capisca come giri Eriksen. Perché con Conte è andata così molte volte, no? Con Conte basta un piccolo aggiustamento delle volte che sia strutturale, di modulo, e c'è il click, quindi le squadre fanno proprio click e cominciano a vincere. Questa cosa poteva già succedere, adesso magari non succederà più quest'anno, e adesso arriviamo anche alla parte delle speranze di classifica che abbiamo quest'anno con la prossima una domanda dalla chat, una domanda dalla chat da parte di Olli, e dice: sono d'accordo su tutta la linea, vorrei solo dire una cosa che magari potrebbe essere motivo di una discussione interessante. Non pensate che magari Conte potrebbe iniziare, un attimo che mi è sceso il messaggio, non pensate che magari Conte potrebbe iniziare a giocare anche con moduli differenti dal 3-5-2 con Eriksen? Aspettate un attimo, ancora che è sceso il messaggio. Con Eriksen dovrebbe diventare inevitabilmente un 3-4-1-2, no? Yeah, Nima, from the chat, a tactical discussion, because you know our Italians are crazy about that. I love it. This is what I love about Italian football. We always talk about tacticals. I love it. As a nerd, I love it. Come on, let's go. It's one of our faith, to be honest. Yes, I love it. So we were asked about what we think about Conte and the probably change of game style. Because with Eriksen, according to our friends, with Eriksen you can actually implement a really 3-4-1-2, so trequartista, right? And for the moment we saw something like that, but never so convincing, right? Never with the right players and the right role. And I think that we could extend this also to the future. So what Conte should do, assuming that Conte will stay on the Inter also for the next season, what kind of game style should Conte choose for the next Inter? Will be 3-5-2, 3-4-1-2, or what else? What do you think about? I think that's a great question. I personally think that what he's been working on, this is me guessing, nothing I know. The way I study him, and based on his career, like I said, at Chelsea, he went from 3-5-2 because it didn't work to 3-4-3 with two wingers. Like he overloaded the wings with Marcos Alonso and Hazard and etc. So I think he is like I said, he is good at, he does adapt. I think what he will do at Inter, and this is something really interesting to get Eriksen in, I think it won't be a 3-4-1-2. I think it will almost be a little bit like a 3-4-1-1-1. So you have almost like or a 3-4-2-1 if you want, where Eriksen is a little bit deeper, Lautaro is a little bit like a seconda punta, a little further up, and then you have a prima punta in Lukaku, and then you have runs from the wings and from deep from Lautaro and Eriksen. I think that is the solution he's going to go with. That's my. I would like to tease you on that, since you mentioned Lautaro. I would like to tease you on that. So what if this interesting 3-4-1-1-1 could be applied without Lautaro? So in other words, what's the best replacement that he can have on that role? For Lautaro? Yeah, on that role, right? Alexis Sanchez. Behind Lukaku. Alexis Sanchez. But we know Alexis Sanchez. It's likely that he's not going to continue with us. Oh, you mean the next season? Season. Exactly. Oh, okay. Oh, I thought we were still on this season. Okay, no. Next season is a completely different ballgame. I think Cavani is a very interesting solution there, but I don't see him as a starter. I don't think he's a starter. I think Aubameyang
is the name that I mean he wouldn't cost so much. Sim said that to the Paris Saint-Germain, to that bloody Paris Saint-Germain. Yeah, but I agree with you. That would be a perfect name. So I mean, Aubameyang and Lukaku and Eriksen. One last teasing for you about this, since we are about to open the topic mercato. Yeah. What about a switch, Lautaro Griezmann? I would love it. Absolutely love it. I just think I think he would be ideal. I think he would be absolutely ideal for that for the football Conte plays, and also I think he would be perfect in that role. I mean, think about it: Griezmann and Diego Costa. With Costa was the strong guy up front. Lukaku is very similar to that. The difference is that Lukaku is a very fast player as well. He runs, he sprints like a sprinter almost. That's the good thing about Lukaku. I think Conte has, if anything, shown that all the critics about Lukaku were all wrong. I mean, he saw all of these things in Lukaku, and he's brought out the best in Lukaku. I mean, he's been fantastic. When he started fitting into the system, he was unplayable almost. So no, I think I think it's going to be really interesting. But for me, I don't care as long as they sign Sandro Tonali, and that's all I want. I want Inter to do one thing: sign Sandro Tonali. That is all their job. Everything else is secondary to that. That is the target. Sandro Tonali, or as my friend calls it, Tonno Ali. Ok, quindi insomma abbiamo un po' divagato, ad essere sinceri, anche sull'argomento mercato, l'avrete capito. Però la risposta alla domanda del nostro ascoltatore era in sostanza che più che un 3-4-1-2 col trequartista puro, Nima qua vede un 3-4-2-1 o addirittura un 3-4-1-1-1. Quindi comunque sia, diciamo che dietro una punta ci sono due giocatori che gli girano attorno, e uno di questi sicuramente potrebbe essere Eriksen, schierato magari 20 metri più avanti. Uno switch, un qualcosa di simile a quello che magari si è visto al Chelsea con Hazard e Pedro, però con dei giocatori diversi. Allora è venuto spontaneo a quel punto introdurre anche un attimino il tema del mercato, perché Nima mi nominava Lautaro per fare questo alla ripresa della stagione, però io gli ho detto: ma se Lautaro va via, che cosa succede? Quale può essere il rimpiazzo ideale? Il suo rimpiazzo ideale sarebbe Aubameyang, che però sembrerebbe essere più verso il Paris Saint-Germain, no? Per rimpiazzare Cavani. Anche Cavani potrebbe essere un rimpiazzo, però Nima non lo vede come un titolare fisso, non lo vede come un giocatore che ha tutte le partite nelle gambe, sia per motivi di età, sia per motivi di forma, che anche per motivi di infortuni. Ne ha avuti diversi nell'ultimo periodo. E allora gli ho fatto la provocazione essenziale, che magari faccio anche a voi in chat. Allora, a questo punto, visto che stiamo affrontando questo discorso, uno scambio Lautaro-Griezmann come sembrerebbe, e Nima dice che sarebbe ideale per lui, quindi lo giro anche a voi. Mi sembra una domanda interessante. Voglio che rispondi anche tu, Massi. Dexta già scritto in chat, dice: direi no a Werner come sostituto, si pesterebbe i piedi con Lukaku, e in Italia devi essere bravo nello stretto in mezzo, non a sinistra, magari Griezmann come sostituto. E qui già ti hanno risposto, e io ti rispondo che vedere Griezmann a posto di Lautaro è la domanda che... Sì, uno scambio alla pari, così per provocazione. Griezmann quanti anni ha? No. Griezmann è 92, se non sbaglio 91, quindi sì. un po' più di Lautaro, 27-28, 28-29, sì. Beh, comunque lo farei, proprio detto così. Ok. E Nima, tra le altre cose, ha anche introdotto l'argomento di Sandro Tonali, che secondo lui è un investimento corretto da fare, lo farebbe assolutamente. Quindi insomma, più che le voci sull'attacco, a prescindere da Lautaro, gli interessa questo investimento a centrocampo. Fanno i complimenti in chat, dice talmente bene Sandro Tonali che sembra quasi un italiano che parla benissimo inglese. You understood, Nima. You named Tonali so well that you seemed like an Italian that speak so well English. Thank you. Okay, but but that midfield, seriously, I have to say, that midfield, Barella, Sensi, Tonali, that is the future. Like for me, that midfield is the future midfield of the Italian national team. Do you have all this confidence? Do you have all this confidence in Sensi, Nima?
Yes, because the thing is, it's a modern kind of midfield. Sensi and Tonali, although I don't see Tonali as a regista pure, as you guys say, because he's not. He's not. Yeah. He's a mezzala, if you ask me. Probably a box-to-box player, right? Yeah. But I mean, the thing with so is Sensi. But the thing is that those two can change positions really, really well in a game, and that's. I mean, if you remember Inter in the beginning of the season, Brozovic and Sensi, they swap position all the time. Yeah. They all the time in the game. Sometimes Brozovic took his position and ran upwards, and sometimes Sensi went deep and started directing play. I think that is modern football. You can't have players locked in one role. Yeah, agreed. Especially in the midfield, in the central midfield, you need to have dynamic players who can do several things at once. And Barella, Sensi, and Tonali, that is for me, that is the future of Italian football right there. And for me, that midfield has the ability to be as good as but in an Italian version of, not as good as, but an Italian version of Xavi, Iniesta, and Busquets. But they have the Italian mentality, they have the Italian way of playing the game, and they have the class and the intelligence and creativity to both to both shut down the games but also create play. All of them have great shots on them. All of them have technique. All of them have vision, craft, and so I think to me those three. That's why I say Tonali Inter has one job to do, and that's to sign Sandro Tonali. Questi tre centrocampisti come li vede allenati da Conte? Tonali, Sensi e Barella. So this three midfielder under the Conte's management, they can do you see that they can improve more than they did? They can really gather together into a team. But if you can choose, you would like to give these three players to another coach, or Antonio Conte is good for them? Antonio Conte is perfect for them. I mean, if you're going to play 3-5-2 or just have a three-man midfield. But the thing is with Conte, I think he wants to have tactical options. He doesn't just want to play 3-5-2. He wants to be able to play 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1. He wants to have those options. And that's why he complains about the mercato everywhere he goes, because he wants to have 30 players. You can't have 30 players, but that's why he wants tactical options. Now with Tonali, if you have a central midfield of Brozovic, Tonali, Sensi, and Barella, and Eriksen, that gives you so many choices. That makes your midfield so unpredictable. But you have everything. You have gambe, as you Italians say. You have you have creativity. You have everything. It's a complete modern midfield. The only issue is that they're all dwarfs. I mean, none of them are NBA players, But that doesn't really matter, because you have other players to do that role. And then let's not forget, you have De Vrij, who has taken that Bonucci role as the kind of like a quarterback standing there in the back. So no, I think I think this is a Conte team. But I also think after Conte, that's also why I want Tonali, because I think that this midfield after Conte, when my coach comes, Diego Simeone, would work perfectly with these three. I honestly think so. I know you're part of. You're probably founder of the Cholo Appreciation Society. El Cholismo all the way. Ok, abbiamo fatto una discussione tattica partendo dalla domanda del nostro ascoltatore e siamo arrivati a Tonali, perché Tonali è un obiettivo di mercato, come sappiamo, e Nima diceva che Tonali è un giocatore che crescendo ti darebbe la possibilità di avere un centrocampo con tante opzioni e fare anche un po' quello che facevano Sensi e Brozovic a inizio stagione, cioè di scambiarsi un attimino i ruoli, come vuole il calcio moderno, perché nel calcio moderno non puoi chiaramente tenere un giocatore fermo nello stesso ruolo, e quindi si faceva il discorso che già solo con l'aggiunta di Tonali, avendo già Eriksen e non cedendo nessuno ovviamente a parte Vecino che non abbiamo nominato, quindi Barella, Sensi, Eriksen, Brozovic e Tonali, è un centrocampo che potrebbe essere ideale per Conte, perché dà un sacco di scelte, dà un sacco di variazioni
anche tattiche, l'unica cosa è che sono fragili, un po' tutti sono fragili, però questa è un'altra storia, quindi chiediamo anche la chat dell'assortimento del centrocampo. Parlavano sono tutti nani anche. Sì, dicevano anche tutti di piccoli, Sensi giusto. che appunto forte un centrocampo forte, però appunto parlavano anche loro della fragilità di Sensi e degli altri, quindi il futuro del centrocampo italiano. Sì. Però E sono anche un po' piccoli di fragili. statura, diciamo. Sì. Non ci sono granatieri nel centrocampo, right, Nima? No, no. It's a long way since Mancini wanted the Yaya Touré that was practically a planet into a player. Yeah, and Kondogbia and who else he wanted? He wanted these big, tall players. No, I mean Gagliardini is the only one left from that era. The rest of them aren't. Yeah, that but tall. I think it's going to be an exit. If you ask me, it's going to be an exit. I think so. I think his days on Inter are finished. I think so. Pensiamo che Gagliardini Gagliardini potrebbe essere uno che fa quel ruolo, anche se è abbastanza fisicato, ma non è fisicato a livello di quelli che abbiamo avuto prima, come per esempio quelli che voleva Mancini, al di là che abbiano fallito. Però Kondogbia era un tipo di giocatore che quando è arrivato doveva essere teoricamente un granatiere, quello che doveva sostituire l'ideale Yaya Touré. Però pensiamo che Gagliardini sia out, e quindi giriamo anche la domanda alla chat. La situazione di Gagliardini come la vedete? Per me ha finito i suoi giorni all'Inter, per Nima anche, per te Massi? Sì. Beh sì, infatti anche da come si parlava del centrocampo a me veniva quasi spontaneo dire ma Gagliardini, quindi già dai discorsi che si fanno è diciamo messo sul mercato, e si spera che si riesca, magari Lotito se lo prende. E sempre in fase di domanda di mercato, Jay ci dice come sostituto di Lautaro io spero che non parta mai, dice tra virgolette, tra parentesi. Cosa ne pensate di Luka Jovic? Per me ha caratteristiche molto simili. Sì. Might be good, Nima, right? Luka Jovic, Very, right? Absolutely. It's only that with Lautaro you practically get rid of something guaranteed, right? And Jovic needs to be, revitalized after the bad experience with Real Madrid. But in terms of tactic, that could be much more better than Werner, right? Absolutely. No, Werner for me is like Klose. He reminds me so much of Miroslav Klose, and I don't see how he's going to fit in to Conte ball. I don't see that at all. For me, Werner is going to Liverpool. It's done. For me, it's finished. It's the whole thing. It's an ideal solution, right, for everyone. Yeah, I mean, he wants to go to Klopp. Klopp wants him. I mean, the guy, they chat on Zoom and stuff. I mean, come on. Like, it's gotten to the point where they basically are already talking tactical stuff, and it's coming out stuff from England and Germany that Klopp and Timo Werner speak pretty much every other day. So to me, that's a pipe dream. That's a pipe dream. It's Werner is going to Liverpool for me. Quindi pensiamo che Jovic sia un buon progetto di Lautaro, però c'è l'incognita, sono pari età intanto, sono tutte e due 97, c'è l'incognita che con Lautaro ti disfi di una garanzia comunque, perché Lautaro ha avuto un grande miglioramento nell'ultimo anno e in questo momento per l'Inter e per la Serie A è una garanzia a livello di prestazioni. Con Jovic entra uno che è molto simile dal punto di vista del profilo, sia che per come gioca, perché Jovic all'Eintracht ha fatto anche praticamente il trequartista durante la sua esperienza, quindi è capace di giocare più indietro, però non sai come si riprende, perché comunque ha avuto una stagione veramente disgraziata al Real Madrid, non ha mai giocato, non ha mai visto il campo, ha avuto il cambio di allenatore, ha litigato con Zidane, a un certo punto non si sa come possa reggere, però fisicamente ci sarebbe meglio di Werner, che tutti e due qua vediamo destinato al Liverpool per tantissimi motivi, per la sua volontà, per la volontà di Klopp e perché il gioco del Liverpool è molto meglio. Anima Werner ricorda Klose e non lo vede bene per il gioco di Conte. Adesso andiamo avanti col mercato, parliamo anche un po' di difesa, perché ci sono delle mosse da fare anche in difesa e voglio un attimo provocare anche qua Nima. So Nima, let's talk about defense, right? We're going with midfield, which was a good topic because probably is the zone in which we need the more reinforcement. But about the defense, everybody claimed that we have a good defense, and it's right. But something can be changed, right? We have Godin that is not sure to continue here.
We have this youngster from Hellas Verona, Marash Kumbulla, that is probably it's a strong target now. It's rumored since 3-4 months probably. Yeah. So how do you see that? And I want to ask you about this. I want to ask you about Skriniar. What would you do if you receive a very big offer for Milan Skriniar? That's great. I'm really glad you asked that, because I don't know if you remember, but I think we spoke about this, you and me, about a year ago when Conte took over, and I said that but my problem with Conte taking over is that I see Milan Skriniar as a patrimonio dell'Inter. For me, he's the future captain. For me, he's the leader that the team should be built around, and I think he will struggle in a three-man defense. And he has struggled in a three-man defense, but he's been better to the right of that defense. To the left, Bastoni has been fantastic, and then De Vrij in the middle has been one of the best in the world. So there's no doubt about that. There's no discussion there. But to be honest, that's a really interesting. I mean, personally, I'm talking with my heart here. For me, Milan Skriniar is the next captain after Handanovic. I don't want to sell him. I really don't want to sell him. But at the same time, I'd rather sell Godin than sell Skriniar, if you understand what I mean. And of course, you cannot have the same money, right? No. But what I don't want to see, and this is what scares me, is Conte going full on Conte and starts buying Armando Izzo and all these crap players that. His Giaccherini players. He has this thing about his Giaccherini type players, and I don't want to see Armando Izzo ever in an Inter shirt. For me, it brings back Mazzarri memories. The Campagnaro. It just gives me it makes me want to. I'm gonna have nightmares. You have been mean here. I need to tell you, you're mean. No. I've told you this before. You know what I think about this. When Conte goes like this is when, unfortunately, he doesn't have a lot in common with Walter Mazzarri. But here he has too much in common with Walter Mazzarri already. Armando Izzo is not good enough for Inter or a top 14. And the fact that he keeps going, his names keep coming up, there's a reason for that. And I don't want to see that to happen. And it would infuriate me, because again, we would have a situation where we have another player at Inter who has a big contract. We can't sell him because he's being paid too much, and we'll have to loan him over and over and over again. And I don't want to. Esubero. I do not want to see. I mean, to me, it's Campagnaro 2.0. I just don't want to see it. might be. So, in a nutshell, your ideal defense for the next year might be Bastoni on the left, De Vrij on the center, and Skriniar on the right. Yeah. And then a backup. You have Danilo, Santo Danilo, L'Immortale. We call Immortale. He never dies. Yeah, he is Immortale. Think about all the fullbacks that they brought in, and they can't. It's so good. No, but the thing I like about Danilo D'Ambrosio is the fact that he can play to the right of that three-man defense, and he does it really, really well. I really like that. I like that a lot. I like that, Ranocchia is a good guy. Everybody loves him, so he can play every now and again against, in the center of defense. Do not play him to the left or the right. Absolutely not. Let him play in that middle. That, he's not fast. God bless him. He's many things, but he's not a fast player. But I want him to, I think the backup should be De Vrij, and the backup to De Vrij when we play lesser teams is Ranocchia. The backup to Skriniar is Danilo D'Ambrosio, and then you need to find someone for that left spot for Bastoni with a left foot. Yeah, that youngster of Hellas Verona is playing in a three defense on the left. Exactly. Right? So Kumbula for me would be awesome. Yeah, but what having two youngsters in the same position, right? Back up each other. It's it's a risk, but we can afford that. Yes, and also it's Inter, for crying out loud. Inter are supposed to compete for titles. Inter are supposed to compete for Champions League. You can't, the problem that Inter have had under so many years since the treble is that there's been such a huge difference between the level of the starters and those on the bench. It's been like this. And Inter needs to have 22 players where the distance is this, So for me, agreed. So Kumbula and also Antonio Conte is good with young players. His track record with young players is good.
again, I'm not his biggest fan, but he gets a lot of bad criticism. Yes, he likes. I think a lot of criticism that's unfair. Yes, he likes experienced players. He does. He has a fetish for Vidal and Giaccherini and all these players. And Graziano Pelle. Simone Pepe, they told us in chat. Simone Remember Simone Pepe? Simone Zaza, these kinds of players that only he can like. But at the same time, we have to remember he also launched the careers of many good young players. Pogba, Like Paul Pogba. Pogba. I mean, that was that was him. So I think we should be fair, and I try to be fair and I try really hard to be fair because given that I'm not a big fan of his, I don't want to take it too far. So I want to be really fair, and I think he's good at developing. And Bastoni, just look at Bastoni this season. He's been great. He's been so good. Yeah, agreed. Abbiamo avuto una discussione sulla difesa. Che ho capito, visto che dice dei giovani, dopo quando hai tradotto chiedigli di Esposito che cosa pensa di Esposito e Conte, visto che sì, dopo ci arriviamo allo stagista. No, comunque la questione della difesa per quanto riguarda il nostro ospite è praticamente sistemata, nel senso che lui ripartirebbe con la difesa titolare di quest'anno, cioè l'ultima che si è vista, vale a dire Skriniar a destra, De Vrij in mezzo, Bastoni a sinistra, con un backup costituito da D'Ambrosio, Ranocchia e magari Manash Kumbulla dal Verona, che potrebbe andare bene come backup. Gli ho chiesto anche se non è un rischio avere due giocatori giovani nello stesso ruolo, e lui giustamente diceva che comunque non è l'età a fare la differenza, ma soprattutto le skills, perché il problema che ha avuto l'Inter dal dopo triplete è sempre stato che i titolari sono qua e le riserve sono qui, quindi c'è una grossa differenza tra le due che non ci dà profondità di rosa. Questa cosa l'abbiamo vista soprattutto nel primo anno di Spalletti. L'Inter deve cominciare a ridursi ed essere così. Abbiamo già fatto questo discorso per il centrocampo, anche per la difesa dovrebbe essere così, a prescindere poi dai nomi che vogliamo o non vogliamo fare. E poi si parlava appunto del fatto che Conte, a dispetto di quello che si dice molte volte, è vero che vuole dei giocatori esperti per vincere subito, però comunque sui giovani ha sempre fatto un buon lavoro. Con tanti giovani, quelli di talento vero, ha fatto un buon lavoro. Nominavamo ad esempio Pogba che aveva lanciato lui, quindi diciamo che la difesa non è un problema. Adesso arriviamo anche al resto delle parti, ci manca solo l'attacco che abbiamo già toccato, però vorrei interrogare Nima anche sull'attacco e il portiere per capire se lui lo cambierebbe. Ma prima Nima, Massimo wants to have your opinion about Sebastian Esposito. What should we do with him? We should keep him in the first team, try to loan him into the Serie A next year. What kind of career do you see for him? He's such an exciting player, isn't he? And it's so nice. It was such a long time ago, not just for Esposito, but just Italian football as a whole. It's been like 10 years almost that we had such a avalanche of young Italian talented players. And Esposito is one of them. He's got so much talent and so much promise. I really think that the right thing to do is to send him on loan in the Serie A. I would love to see him play the same way they did with Pinamonti when they sent him to Frosinone. I want to see him sent to a Serie A team, not Serie B, Serie A. I think this kid is good enough to play week in, week out in the Serie A, and I would love to see him play in the Serie A for a team medium level. Let's say Parma, for instance. Yeah, Parma is an excellent place. I think that's an excellent choice. I wouldn't send him to Genoa as long as Preziosi is there because he's crazy, and I wouldn't want to do that to Esposito because they have like a schedule. The season starts with Ballardini, then it's Juric for 3 months, then it's Ballardini, then it's back to Classic Preziosi. Classic Preziosi. So I want him to go to a stable club. I want him to. If, for example, Benevento were promoted, I think it would be really cool to send him to Benevento. So one or 2 years. 1 or 2 years, right? Yeah. I think that I'd rather keep him than Pinamonti. I think Pinamonti is a good player, but I don't see him. For me, he's another Longo. Remember Samuel Elongo? Mm-hmm. It's like of course. How we can forget about Samuel Elongo? He's the man with the longest contract ever. Never expires. Never. How is he still part of Inter? How is that still part? It's been one day we'll know. One day we'll know. We have to. It's 10 years now. I don't know. No, but for me, I mean, Pinamonti is good, but I rate Esposito more. I think he's an exciting player.
Quindi Esposito come patrimonio dell'Inter, un giocatore che sicuramente va mandato altrove a giocare, prestandolo in una squadra magari di mid-table, cioè di metà classifica di Serie A. Stavamo pensando ad esempio al Parma, ma più che altro perché ci sono ottimi rapporti con il Parma, e magari non ad un Genoa che cambia allenatore ogni 3 mesi sempre che rimane in Serie A, e non dà la possibilità a un giocatore di essere continuo. Guardate poi cosa è successo con Radu, ad esempio. You remember about Radu? Right? Yeah. So that was Genoa stuff. E invece Esposito è un giocatore che potrebbe trovare una continuità e potrebbe diventare un giocatore, potrebbe diventare qualunque cosa in realtà, però un giocatore comunque stabile, patrimonio societario, prestandolo per 1 o 2 anni anche a una neopromossa, però con un progetto a lungo termine. Nima faceva l'esempio del Benevento, che comunque ha una squadra esagerata per la Serie B e sembra che voglia guadagnarsi là per più di un anno. Nel momento in cui salirà, ormai questione di poco, sia che la Serie B riprenda o non riprenda, è già quasi praticamente certo che il Benevento l'anno prossimo sarà in Serie A, e come proiezione lui vede Esposito più in alto di Pinamonti, nonostante Pinamonti abbia avuto magari più pubblicità negli anni passati, però Esposito un po' più precoce, e comunque sia lui vede una carriera migliore. Questa, Massi, è la risposta. Passiamo un attimo all'attacco. Let's talk about the forward. Nima, we already touched this topic to understand your ideal Inter for the next season. We assume that everything is turning around. Lautaro is going to stay, is going to leave. We don't know about that. But assuming the worst case scenario, so he's going to leave, what should we do with that? And assuming that if he's going to leave, we're going to receive, 100 million or something like that. So you can have good stuff. I want to understand also, how would you replace Sanchez? Probably not with who, but just how do you want the forward, right? The backup, the roles, and so on and so forth. I still think, I just hope that Marotta, I mean, one of the greatest things that Marotta has done is that he's been able to calm Conte down. When he goes on these Vidal, Giroud, tantrums, he's been able to control him. And I really hope he's able to control him, because I do not want to see Olivier Giroud in an Inter shirt at all. Maybe 5 years ago, but not now. You'll be relieved to know that he's agreed I know. on an extended contract with Chelsea. Yeah, that was an automatic option that they activated. But Giroud wants to come to Inter. I know that. Yeah. And I know that he wants to work with Antonio Conte. And if Antonio Conte is, it depends. Again, it depends on how Marotta can calm him down. If Oriali and Marotta can calm the guy down. But so I hope to God it's not Olivier Giroud. I hope to God it isn't. For me, Cavani is the Sanchez replacement. That's the way I see that. And then you have Lukaku. And higher wages. You know about that, right? Yeah. 7.5-8 million euros net per season for 2 years. But Inter can do that because it's a plus Valenza game. And if he comes for free 2 years and then they send him to China, they'll with Suning, Yangshu Suning. I mean, that's the good thing about Suning. They have a football team in China, and I mean Miranda and Eder and all these players. But I did not ask you, since we are digging actually into financial question as well. What could be the impact of the COVID, of the pandemic on the financial status of Inter? Because we are talking about it's a standard mercato session, but it could not be. No, I think you're absolutely right. I think it's going to be a lot of scambi, as you guys say, scambio, and I think it's going to be a lot of stuff like that. I think for me, I mean, you have to think if all of next season, not this season, but next season, is played behind closed doors. I read an article today that said Inter could lose 215 million euros. Yeah. That's a lot of money that Inter need, because the TV deal is not as good as the Premier League. So the Premier League teams, I mean, I saw another article about this, that they're saying that just the TV money, every single team in the Premier League will go plus if they just on the TV deal. They don't need to even sell tickets. I think it was only Bournemouth that needs a little bit of help because they're so, because their finances aren't in balance as the others are. But no, for me, this is a big problem. I don't think you'll be able to spend that much. But obviously, UEFA have said that financial fair play will have to be adapted to this
They have to do it. I mean, they have to find a way to do it, because you can't take away, such a big chunk of a club's revenue and then not make up for it. It's not like the clubs have mismanaged it. This is a pandemic. It's the first time we've had something like this in 110, 20 years, and the clubs have to adapt to this. So no, but the thing is, Suning are Suning. It's one of the biggest companies in the world. It's one of the Fortune 500 company. It's run by one of the most brilliant entrepreneurs in China, who has an amazing contract network of just look at everything. Inter have a partner for everything from in Asia. They have a partner for pretty much everything except for opening the door. I mean, they have a partner for everything. So, exactly. so they've raised also the main sponsorship might change very soon. Evergrande. I think Evergrande. I think it's going to be Evergrande. It's going to take over, yeah? Yeah, I think so. I don't think it's going to be Samsung. I think it's going to be Evergrande. Interessante discussione, che siamo partiti, in realtà abbiamo divagato come sempre, siamo partiti dall'attacco dicendo secondo Nima Cavani potrebbe essere un rimpiazzo di Sanchez. Allora ho detto Nima, ma non starai andando un po' troppo in alto, perché comunque dopo il post-Covid ci sarà anche, diciamo così, un appiattimento del mercato in qualche modo, e abbiamo iniziato una discussione su questo, dicendo che comunque oggi leggevo un articolo sul fatto che l'Inter potrebbe perdere 220 milioni, ovviamente non solo l'Inter, proprio perché i club di Serie A non sono paragonabili a livello del contratto per i diritti TV a quelli di Premier League, che quindi perderanno meno e magari potrebbero essere i veri dominatori incontrastati del mercato, e quindi magari si cercherà di fare un po' di mutuo soccorso all'interno della stessa lega facendo degli scambi, ma comunque sia l'Inter ci potrebbe comunque arrivare a un ingaggio di questo genere, e anche perché insomma si parlava anche del ruolo di Suning, del fatto che sia uno delle aziende nel Fortune 500, cioè le 500 più ricche, più redditizie del mondo, e poi c'è la questione dello sponsor, che so che comunque sta a cuore a molti, per cui se volete commentare in chat si comincia a parlare insistentemente del cambio del main sponsor. Oggi aveva parlato anche Tronchetti, non so se lo sai Massimo, e ha praticamente detto che Pirelli resta nell'Inter ma con un ruolo non più primario, insomma l'ha fatto capire. E quindi i due grandi nomi sul tavolo sono Samsung oppure Evergrande. Nima sceglie Evergrande, nel senso ha la sensazione che alla fine sarà Evergrande, grosso gruppo cinese, che quindi ci potrà dare un deal migliore e magari anche dei fornimenti per quanto riguarda il mercato. Questo era più o meno la discussione. But to answer your question about the strikers, I think that's a really good. I think it'll be Cavani and Lukaku, and then they will need to sign two players. Two more. One that will start. That's going to be the starter. Instead of Lautaro, of course. Yeah. And I think that's going to be your big challenge. I really like the Luka Jovic idea. I really do. But knowing Antonio Conte, I think he'll want someone più esperto, as he always says. With expertise, right? Exactly. So I think he always says that. So no, I still think that the Griezmann, if they can get some way to get Griezmann to lower his wages, because that kind of money. Yeah. One of us into the chat said like 70 million 70 million euros net per year. Net. I mean, unsustainable. I mean, no club in Italy can pay that. Not even Juve can pay that. Or officially at least. No, but seriously, no. I really think that, I mean, if you can get someone like Griezmann, and also Luka Jovic are the ones. But my ideal is Aubameyang. Aubameyang is exactly what would work in that situation. But remember, you could also have a situation where Conte all of a sudden decides that he wants to play 3-4-3, and then all of a sudden you have Federico Chiesa coming in. No, please no. Why not? He's a fraud, Nima. He's a fraud. I tell you, he's a fraud. Believe me. He's fuori classe. I promise you, he's a fuori classe. He's fantastic. I mean, I honestly think. I mean, I loved his father. I absolutely loved his dad. And me too. But he had nothing. It had nothing of him. No, but I know a lot of people. I know he's a very character that's so easy to hate.
Federico Chiesa. He looks that face. He's got a faccia di gobbi. Okay, he's got a face of a gobbo. Yeah, exactly. La faccia da gobbo. He does have a faccia da gobbo. He really does. I agree with that. But sorry, but we have a gobbo on the bench. We have the arch gobbo on the bench. Fair enough. I would say fair enough. Antonio Conte on the bench. Yeah, but you know, it's enough for us, right? Yes, I know, but I mean, you took the biggest gobbo of them all and put him on the bench. I mean, at least what we can do is get Federico Chiesa, who will at least give us 5-6 years. Come on. I mean, he has a faccia da gobbo. I agree with all of that. I'm not going to say anything against that, but he's a fantastic player. He really is. Abbiamo approfondito il discorso degli attaccanti che abbiamo lasciato un po' da parte prima. Sì, siamo andati un po' anche su diversi schemi, sempre assumendo che Lautaro vada via, non perché pensiamo che vada via, ma perché possiamo giocare un po' di più anche con i rimpiazzi e le scelte. Per Nima il giocatore ideale è Aubameyang, è assolutamente il giocatore che servirebbe. Gli piace anche l'idea Jovic, perché potrebbe muoversi a meno prezzo, però non gli piace molto la corrispondenza con Conte, che magari si aspetta un giocatore più esperto e pronto fin da subito per fare la differenza, e questo però assumendo che si gioca sempre con le 2 punte l'anno prossimo, perché Conte potrebbe anche passare le 3 punte facendo un 3-4-3 con degli esterni magari o dei finti esterni, e allora Nima ha introdotto il discorso che speravo di evitare stasera, ma non l'ho evitato, cioè quello di Federico Chiesa. Secondo lui è un giocatore comunque molto forte e che è facile da odiare perché ha la faccia da gobbo effettivamente, però dice abbiamo il più gobbo di tutti in panchina, per quale motivo dobbiamo formalizzarci per Chiesa? Quella la No? Abbiamo nostro allenatore è il re di gobbi, scusa. Ma... Tanti italiani comunque, Nima, ti piace? Ti piacerebbe vedere tanti italiani nell'Inter? Yeah, you love the Italians, right? Yeah, I love so Italians. you like Marotta in this absolutely stage. For me, Marotta and Suning, this relationship they have is so important. I mean, it was so important. This is when Suning took over from Tohir, properly took over and got rid of De Boer and all that nonsense. Then they were looking for someone who sees football and looks at the project the way they do. Sabatini was not that guy. Because of I love Sabatini. I love his career. I think he's a fascinating sporting director. I think he's done some fantastic things. But is the one thing Sabatini likes one thing, and he loves deals. He loves selling 20 players, buying 30 players. Suning don't want that. Marotta isn't like that either. Marotta is like Suning. He likes to buy 1, 3, 4 players, carefully pick players, and get rid of what he doesn't need. And they see football the same way. I like the idea, especially now with this young generation of fantastic Italian players. I'm all in favor of more Italians at Inter because it's a good generation. This is a fantastic generation that's coming up. So absolutely more Italians at Inter. And it's kind of funny because if you look at Juventus, they're going the exact opposite way. I mean, the opposite way with the foreigners, right? They're becoming the foreign Juve. It's not the Juve. Probably that's one of the reason because Marotta left from there. Yeah, probably there, right? and also because Marotta wants to buy for the future. He's very good at that. He wants to buy young players that have mercato, as you guys say, and that have a resale value and that he can build on. He doesn't like to buy the Cristiano Ronaldos. That's not his kind of deal. He'll buy big name players, but they can't be older than 28. That's not his style. So I think that's also a reason he left. No, I think Marotta is. I'm so happy Marotta is there. I am so happy Marotta is there because he's calm. And the way the relationship between him, the Suning, Steven Zhang, Marotta, and the other CEO for the business side, I really like the structure they have built. It really works, and better. Every Inter fan knows, but you know as well. I mean, everyone knows that Inter is not like a stable club like Juventus or like Liverpool or. These are stable clubs. Inter is chaos. You need to have adults in the room that can calm the ship down. Handle properly the things. Yeah, when everything goes crazy. Like remember think about it. It's only 12 months ago
when about the Icardi stuff. when Icardi was forced Inter to pay for his MRIs on his fucking knee. My knee. I mean, remember Scinocchio. Scinocchio, yeah. I mean, remember that entire situation? It was only a year. It feels like ages ago. Yeah, it was only 1 year ago where that madness happened, you know. And he was faking knee injury, and Inter were publishing, you know, the results of the scan said there was nothing wrong with his knee, and he was, you know, that famous scene in Family Guy, Peter Griffin, my knee. I mean, it was so embarrassing. So. No, I really like this Inter. I really like this calm Inter. It's very interesting to see how Juve and Inter are going in opposite direction. But I really want Inter to be Italian Inter because I like this generation of it. This is the best generation of Italian players in 10-15 years. So go with it. Quindi si parlava anche di Marotta partendo dal concetto di Massimo sul fatto che a Nima potesse piacere il fatto che l'Inter stesse diventando italiana e ne abbiamo approfittato per parlare appunto di Marotta. Nima completamente in favore di Marotta, come avrete intuito, per tanti motivi. Uno di questi è proprio la costruzione di una squadra in armonia con quello che è il progetto di Suning, quindi giocatori che possano dare un'anima, e per questo è bene avere gli italiani adesso, perché secondo Nima la generazione che sta venendo su adesso in Italia è la migliore che l'Italia ha avuto negli ultimi 10-15 anni, per cui adesso si può fare questo tipo di progetto, però insomma un uomo come Marotta non è esattamente un uomo come Sabatini, che invece è interessato a fare molti affari, sia in uscita che in entrata, tante plusvalenze, però senza mai dare una vera anima alla squadra. E appunto si stava dicendo del fatto che in questo momento conviene puntare sugli italiani, cosa che invece per esempio la Juve non sta facendo, perché sta andando nella direzione opposta. Si sta facendo la squadra di molti stranieri, probabilmente con esperienza internazionale, perché loro hanno un altro obiettivo, però insomma con la struttura attuale ci ha sollevato un attimino dal caos storico che abbiamo avuto all'interno di questa vicenda, e ci ricorda anche Nima che è passato solo un anno dalla vicenda Icardi, per quanto magari sembri passato molto più tempo. Tra l'altro Massi, oggi è un anno esatto da Inter-Empoli, te lo ricordo? Sì, me lo ricordo. L'ultima partita di Icardi con l'Inter, sbagliò anche un rigore. E sembra passato tanto tempo, invece non è passato molto, e quindi questa struttura ci può far vedere con fiducia al futuro, almeno secondo ciò che dice lui, e quindi quello che va bene a Marotta va bene anche a Nima, di fatto, tra cui appunto quello di avere l'anima italiana. Questo è quanto. Vogliamo andare in chiusura, verso la chiusura, parlando dell'iniziativa dell'Inter, l'Inter Hall of Fame di quest'anno. Quest'anno sapete ormai che è una cosa che succede da 2 anni. Quest'anno Inter Hall of Fame è dedicata, è praticamente la triplete edition, e ci sono i giocatori, triplete edition solo perché c'è l'hashtag timeless, ci sono i giocatori da votare per ogni ruolo. So Nima, this Hall of Fame, how do you express your vote and why? Okay, I thought that this, you know, given based on the players that have already been entered the Hall of Fame, and also that it's 10 years this year of the triplete, I went for Julio Cesar in goal, and I went for Diego Milito as the striker. I think they should get it. I mean, you know, and also Cambiasso, who you know is my favorite player of that era at Inter. I absolutely adore him, and I think he was probably so. I went for those 3, but for the defender, I have to say I'm a little bit. Look, for me, it has to be Armando Picchi. Look, he was the captain of La Grande Inter. It wasn't Facchetti, it wasn't Mazzola, it wasn't Corso or any of those other players. It was Armando Picchi. He should have already been in the Hall of Fame the first year. The captain of La Grande Inter has to be in Inter's Hall of Fame, and I will keep voting for him until he finally gets in. This is ridiculous. I mean, he's one of the greatest defenders and liberos of Italian football of all time, and the fact that he's not already in there is a bit. It annoys me a little bit. Sì, diciamo che sono scelte, quelle della Hall of Fame di Nima sono scelte che riguardano soprattutto il triplete, visto che sono 10 anni che da quando è caduto per 3 reparti su 4,
quindi lui personalmente ha votato Giulio Cesar come portiere, che mi trova assolutamente d'accordo, perché Giulio Cesar è uno dei simboli assoluti di quell'annata, di quel triplete, e molti ricordano la parata a Barcellona come un gol, in realtà è stata una parata, quella di Giulio Cesar, e questo lo rende veramente grande tra i grandi. E poi non ha molti dubbi su Milito, che è il volto vero del triplete. Ogni volta che pensi soprattutto alla finale di Champions, pensi soprattutto a Milito che esulta, quindi è giusto che ci sia anche lui, secondo lui. E poi sul centrocampo Cambiasso, proprio perché ha dato all'Inter quella quadra che poi è sfociata nel ciclo dei successi di cui lui è stato protagonista dall'inizio, e anche all'interno dell'annata chiaramente poi quella del triplete. Mentre in difesa la scelta è stata diversa, e in difesa la scelta volge su Armando Picchi, il capitano della grande Inter, che Nima dice di votare tutti gli anni, non capisce perché non entra mai, perché il capitano della grande Inter non era Facchetti, non era Mazzola, era proprio Picchi. Senza il carattere di Picchi non sarebbe stato possibile aprire il ciclo di successi che l'Inter ha avuto negli anni 60, quello chiaramente di Angelo Moratti. Per cui insomma delle scelte che strizzano un po' l'occhio al triplete, però guardano anche la storia. Tu Massimo sceglieresti qualcosa di diverso, almeno per quanto riguarda i giocatori del triplete, visto che sono passati 10 anni da poco, parliamone. Sono proprio perfettamente d'accordo con Nima, con tutte le scelte, proprio sottoscrivo ogni singolo giocatore. E visto che si parla di triplete, voglio fare una domanda provocatoria a Nima, riferendomi a José Mourinho. Ritorniamo indietro 10 anni fa, con la serata in cui in un'intervista di oggi, penso, Mourinho dice posso dire di essere scappato. E tu cosa ne pensi di questo addio di Mourinho a Madrid senza tornare in Italia? Che ha lasciato un po', come dire, tutti i tifosi italiani interisti, un po' in guerra nel corso degli anni. No, that's a great point, and you're absolutely right, because it wasn't the most beautiful exit, but I absolutely 100% believe him, because Mourinho, although he's a winner and he's a tactical and he's a professional, he's also someone who lives with his heart. His heart he's a very passionate and impassionate man, and I honestly think that if he had come with Inter back to Milan, he wouldn't have left Inter. I don't think it would be possible. I think he's absolutely right when he says that I didn't do it because I couldn't, because I know they would convince me. And I agree. I mean, the man what he did at Inter, I mean, you and I have spoken about it privately so many times, Fulvio, that it's one thing to win everything at Inter. It's one thing to win everything at Inter, and it's one thing to win everything at Inter playing as Inter. It was the most Inter team in my lifetime. Every single one of them, and the way they won every single game, this fighting for every point against tutto e tutti, all of that whole discussion, and the way, all of that, for me, it was the perfect ending in a way, because I understand why he wanted to leave. I think there was nothing left, and also if he had come back with the fans, he wouldn't have left. He couldn't. How do you leave that? But do you think that it was a decision that was taken in advance, or I mean, in other words, do you think that that one about Mourinho was the last dance with Inter since the beginning, or do you think that he took the decision after he understood that he could have great chances to win the Champions League? I think it's that. I think he took the decision after they beat Barcelona in the semi-final. Exactly. I think that's when he made the decision. I think because he knew that. I mean, for me, that was when Inter. I felt the same way. For me, Inter won the Champions League against Barcelona. It's the same for all of us. Yeah, I mean, the game against Bayern Munich was a formality, and it sucks to say that, and I have every respect for Bayern Munich, but that Bayern Munich team, that game could have been played 1 million times, and there is no way Bayern would have won that game even once. The game was Inter's to win, and they did it, and so it was, for me, I think when they beat Barcelona in that crazy game after the second leg, I think that's when he took the decision, saying, okay, I'm going to write history here. I'm going to win a treble here, and
I need to get out, because no one will, there's nothing. If he stays, he would have only lost. He would have only ruined his own legacy, and I understand that. But having said that, I'm a romantic as well. I'm a sentimental person, and I would love to see Mourinho. Are you kidding me? I spent the other night, I don't know if I sent it to you, I went to bed at 4 a.m. the other night watching all Mourinho press conference clips from that from that season. I mean, not just the 2 seasons, the famous prostituzione intellettuale thing, the derby in treble season, when he we would have won 7, right? Yeah. And my favorite part of that is when he talks about Ronaldinho saying, lui ha sbagliato, ma è uno dei migliori di prendere rigori, perché ogni settimana ha un rigore per tirare. I love that. I mean, that is stuff like that. I love the guy. I absolutely love the guy, and so I would love to see him back at Sunday. I mean, we all do. We have every Inter. I mean, that's the thing about Mourinho. If you look at poteva venire a festeggiare con noi a San Siro. Sì, ecco, sì. Ma Nima prima ha detto, dandoti la tua risposta, che lui è convinto che Mourinho dica il vero quando dice che se fosse tornato a Milano non se ne sarebbe più andato da Milano. Lo ha detto. Perché lui è d'accordo con questa versione, perché lo avrebbero convinto a rimanere, perché quell'anno non solo ha vinto tutto con l'Inter, ma ha vinto tutto con l'Inter giocando da Inter, non solo dal punto di vista del gioco, della palla che rotola, ma anche di tutto quello che ha girato attorno, no? Contro tutto, contro tutti, le manette a tagliavento, il derby vinto in 9, cioè proprio nella maniera che gli interisti volevano, in cui gli interisti vorrebbero vincere qualcosa, per cui non poteva tornare a Milano, altrimenti avrebbe secondo lui la Supercoppa Europea, il Mondiale Club. Sì. Però poi ho chiesto a Nima quando secondo lui Mourinho aveva maturato la decisione di lasciare l'Inter. Secondo lui, quando ha avuto la chiara idea di avere delle enormi chance di vincere la Champions, cioè dopo la semifinale con il Barcellona. Dopo la semifinale col Barcellona aveva buttato fuori il Barcellona, si era ringraziato già il Real Madrid, perché il Real Madrid non avrebbe visto il Barcellona giocarsi la finale al Bernabeu, e erano già in trattativa, e sapeva di non poter rifare, al massimo di poter pareggiare quello che aveva già fatto all'Inter, ma di non poterlo mai superare. E siamo tutti d'accordo, penso che sia d'accordo anche tu Massimo e tutti quelli che ci stanno ascoltando, che l'Inter la Champions l'ha vinta nella serata del Camp Nou, chiaramente. Poi quella col Bayern è stata una formalità, dati alla mano. Si può giocare 1 milione di volte la partita col Bayern e l'Inter l'avrebbe vinta comunque. È così. But it's for me, it's Mourinho. I would love to see him back. But at the same time, I'm so conflicted, because I want to see him back, but at the same time I don't, because I don't want, Inter, they're two people who Inter can never sack. I don't care if we lose every game and go down to Serie B. I will never demand that they sack. One is Walter Zenga and the other is Jose Mourinho. If they become coaches of Inter, I don't care what happens. I due allenatori che Nima non vorrebbe mai che fossero licenziati, a prescindere da quello che succede, anche scendendo in Serie B, sono Walter Zenga e José Mourinho. For me, those are like Nima, the holy cows. Che la Serie B non no, ovviamente no. Of course not. No, that never happens. No, but I know. No, but it's like it's an emotional thing more than anything, no? So we'll see. Yeah, of course. Okay, so we had a ride in the nostalgia. I think we can go to a conclusion right now. Possiamo arrivare alla conclusione, ragazzi. Abbiamo fatto questo esperimento di doppia lingua. Penso che sia andato piuttosto bene, tutto sommato. A me è piaciuto tantissimo. Siamo stati scorrevoli, quindi grazie chiaramente a Massimo per averci mandato in onda, visto che Massimo è qui ma fa tutta la parte tecnica, senza di lui non potremmo andare in onda, quindi grazie Massimo. Thank you Nima to being our guest, and we wait for you whenever you want. So you just want to say when people can find you along the website and the social network? Yeah, we write about Inter in English, all the news in English. It's sempreinter.com, @sempreinter.com on Twitter, and if you want to follow me ranting against the Juve on Twitter, you can do that at Nima Tavalley, and yeah, so that's it. And I just want to thank you, both of you, so much for having me on. It was a pleasure. It was an absolute pleasure. Whenever you want, I'll come back and do this again.
Grazie Nima, quindi Nima da seguire sul sito sempreinter.com, che scrive in inglese. Nima ogni tanto scrive anche in italiano dal suo profilo Twitter personale, che è @Nima Tavrod con doppia O e D finale, quindi seguitelo anche lì perché lui è in grado di capire l'italiano, come avete capito, più scritto che parlato, quindi se avete curiosità da chiedergli o semplicemente interagire con lui vi può anche rispondere in italiano. Penso che siamo in conclusione, Massimo, se non abbiamo nient'altro con la chat. No, tutto a posto. Ringrazio Nima per la disponibilità e per la bella serata passata insieme. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo talk. Vi ricordo di cliccare sulla campanellina per sapere quando ci saranno le prossime live. Stavi per dire qualcosa, Fulvio? No, solo i saluti finali, ma ti rilascio. Quindi grazie ragazzi. Buona